Alright, a last video da na yi uploading na ce muku definitely idan wannan bidiyon maybe ya samu likers zan kuma muku bidiyo kuma step by step yanda za ku understand the raw liquidity da kuma sweep liquidity. So inshallah in this video zan nuna muku step by step yanda za ku ƙara understand the liquidity concepts. So amma ku manta ku danna mun subscribe sannan still ku danna mun like a wannan bidiyon. Sannan kuma na muku alƙawari wannan bidiyon idan ya kai 1000 likers so next video kuma zan nuna muku step by step yanda za ku fara yin trading da smart money concept as a complete beginners. Zan yi guiding naku step by step yanda za ku san market structure, like kusan liquidity, kusan order block, kusan fair value gap, kusan breaker block, like duk wani concept da yake cikin smart money concept zan yi guiding naku step by step. So amma sai idan wannan bidiyon ya kai 1000 likers. Alright. Idan muka duba kamar yadda kuke gani daga nan insha Allah for now zan muku bayani ne step by step yanda za ku understanding sweep liquidity da kuma raw liquidity. So like anytime yawancin traders suna yawan mistake a wannan level ɗin nan. So shi yasa na gani ya kamata at least na ƙara muku bayani. So idan muka duba kamar yadda kuke ni za mu ga sweep liquidity normal yawancin ku kusan sweep liquidity like sannan kuma akwai raw liquidity. So yawancin mutane ba su raw liquidity ba. So insha Allah duka bari muku bayani akan wa'annan abubuwan guda biyu. So idan ba ku manta ba a last video na muku bayani step by step yanda za ku understand the liquidity concept. Idan baka samu ka kalla ba ka duba asan wannan video na description za ka samu kalle shi. Domin liquidity yana da matukar amfani a trading. Akwai traders da yawa ma kawai wanda za ga suna amfani da liquidity strategy ne, like kawai liquidity shine strategy na su. So liquidity is very important. Daga lokacin da kai understand the liquidity a market na tabbatar maka daga lokacin za ka fara making money on wannan marketing. So idan muka duba kamar yadda kuke ni wannan liquidity da muke da su kala biyu za mu ga na farko muna da me muna da like liquidity sweep and then na biyu kuma muna da me muna da liquidity run. So anytime ana samun wa'annan abubuwan musamman idan market tana tafiya maybe a uptrend ko kuma market tana tafiya a downtrend. So yawancin mutane suna confused. So amma before ka understanding wa'annan abubuwan ya kamata like ka fara understanding let's say fullback like kalan valid fullback da kuma invalid fullback. Maybe idan market tana tafiya uptrend ne ko sana ta creating break of structure ta sama idan kuma market tana tafiya downtrend ne za ta dinga creating break of structure ta kasa. So dole ya kamata ka understanding a level ne ka samu valid break of structure ko kuma invalid break of structure. Shi ma wannan is very important. Shi ma idan kuna so zan yi muku video akan shi insha Allah. So kamar yadda kuke gani zan fara magana like akan sweep liquidity. So idan muka duba sweep liquidity like wannan trap ne wanda anytime ana samun shi a high da low na market. Let's say for example mu dauka da kanan wajen za mu ga anan level din nan like wannan level ne da yake nuna muku alama wannan market din tana tafiya uptrend. Wannan market din tana tafiya uptrend idan muka duba wannan shine low din and then wannan shine high din. So normal kun sani idan market ta breaking wannan high din nan idan market ta breaking wannan high din anan level din shine muka samu boss ma'ana shine break of structure. So the moment samu break of structure anytime yawancin traders za ga maybe wani ya ji ya identify let's say wani POI din shi daga nan kasa let's say mu dauka wannan level din wannan maybe shine order block din after mutum ya identify din order block kuma maybe kuma mutum ya je identify din let's say wani fair value gap na shi. So normal kun sani anytime market tana tafiya ne maybe daga external liquidity zuwa internal liquidity. So wannan saman nan wannan shine me wannan shine external liquidity. So normal idan ya je like ya sweeping external liquidity so kuma zai dawo internal liquidity wanda wannan internal liquidity maybe zai iya kama order block ko kuma fair value gap ko kuma wani breaker block da kanan wajen. Kun gane ba? So like trade din zai dawo after ya dawo ya yi retestment kuma maybe da kanan like sai ya ƙara zuwa sama. So for example anan level din kamar yadda kuke gani yanzu wannan maybe a ce like wannan maybe wannan like liquidity sweep ne. So maybe idan muka duba nan wajen gashi mun samu boss like ya yi sweeping wannan external liquidity din nan. After ya yi sweeping wannan external liquidity din say for example say maybe tun da kanan zaka dan fara ganin alama let's say sai candle din ya zo bai closing da like wani kalan wani bullish candle ba. Kalan ya dai closing amma candle din ya dan weak daga sama. After candle din ya yi weak kuma maybe sai wani candle let's say ya ƙara fitowa. Da ya ƙara fitowa kuma maybe sai ya dawo haka. So kaga da ya dawo haka a wannan level din nan za mu gani a wannan level din nan wannan level din da kuke gani wannan sama so wannan shine trap din wannan shine liquidity sweep so yawancin traders like suna kallon wannan a matsayin like liquidity sweep maybe normal ya riga ya sweeping nan sama ya riga ya sweeping wannan external liquidity so maybe trade din zai dawo kuma zuwa internal liquidity. So akwai yawancin traders ma maybe za su iya amfani da wannan opportunity maybe mutum ya sell maybe idan ya dawo maybe ya respecting wannan level din nan guda biyu ko kuma ya zo ya ƙara sweeping wannan liquidity sale ko kuma ya zo ya ƙara sweeping wannan liquidity wannan kuma ko kuma ya zo ya ƙara sweeping wannan liquidity kamar yadda kuke gani.
So wannan shine me, wannan shine abin da muke ce mai sweep liquidity. Ma'ana anytime duk area da akwai liquidity, idan dai trade din yaje ya sweep liquidity exactly kamar yadda kuke da kanan, idan dai trade din yaje zai sweep liquidity ne and then kuma zai dawo direction din. Kun gane ba? So wannan shine liquidity da muke ce mai sweep liquidity. So yawancin kuma traders a nan level din maybe mistake din da traders suke, maybe mutum dimo ya dan ga breaking, mutum ya ga ya samu break of structure, sai maybe mutum a nan level din kuma maybe mutum ya duba buy, wanda bai san wannan ba wai roll liquidity bane, wannan sweep liquidity ne. So dama an je ai sweeping wannan liquidity ne, after an yi sweeping liquidity kuma sannan market din kuma ta dawo down trend. So wannan shine kamar yadda kuke ni, wannan shine liquidity da muke ce mai sweep liquidity. So zan ƙara muku bayani akan shi. So yanzu kuma kamar yadda kuke ni sai wannan kuma da muke ce mai roll liquidity. Shi kuma wannan roll liquidity shi ma exactly kamar yadda kuke da kanan. Zamu ga da kanan wajen nan level din zamu ga wannan shine external liquidity din, and then maybe mutum zai je ya identify din maybe wani internal liquidity nashi da kanan level din kamar yadda kuke ni. Let's say for example nan wajen, let's say akwai wani FOI, akwai wani order block, that is demand zone, and then akwai wani fair value gap. So after mutum ya je ya identify nashi, so kuma sometimes za ga trade din da wuya ma trade din ya dawo wannan order block din ko kuma ya dawo wannan fair value gap din ba. Saboda me? Saboda wannan roll liquidity ne. Wannan shine muke ce mai roll liquidity. Wannan ba wai liquidity bane wanda an je ai sweeping nan ne, no. Wannan liquidity ne wanda like definitely zai ci gaba da tafiya kamar yadda kuke ni. Shine for example kamar yadda kuke ni, shi kuma at least maybe ka samu wani kalan bullish candle, kalan wani engulfing candle haka ya closing. After wannan engulfing candle din ya closing da kanan wajen kamar yadda kuke ni, anan wajen ka kenan ka samu break up structure. So after ka samu break up structure, like da kanan level din shi kuma maybe zaka expecting buy ne, domin trade din ba lalle ya dawo zuwa wannan level din ba. So normally yanzu na muku bayani maybe akan wannan sweep liquidity da kuma roll liquidity. So kuma yanzu bari muku bayani step by step yanda maybe za ku gane valid sweep liquidity da kuma maybe invalid sweep liquidity da kuma valid like liquidity roll da kuma invalid liquidity run. So wannan kuma shine next abin da ya kamata like understanding for now. So idan muka duba anytime yanzu zaka identify wannan liquidity sweep din. So kamar yadda kuke da kanan na ga ku tabbatar maybe nan sama inda zai breaking wannan high din nan, so za ga maybe za ga yana dan yin weak haka, za ga bai baka wani less wani engulfing candle ba, so za ga ya dan yi weak haka, amma maybe ya dan yi breakout. So idan ya wannan breakout din maybe kuma za ga ya dawo. So wannan dawo wanda idan dai bai expecting wannan level din ba, so already wannan shine anan wajen ka gani za ga shine seeking liquidity. So normal daman ka riga ka nemo liquidity ka, daman ka riga ka identify din area ka na liquidity daga nan. So after ka riga ka identify din area ka na liquidity daga nan, so daman ka san wannan area ne wanda maybe za a yi sweeping liquidity kamar yadda ke ni. After an yi sweeping liquidity maybe za ka iya using da wannan opportunity kai sell, don wannan market din maybe za ta dawo kuma let's say ila ta dawo ta breaking wannan low din. After kuma ta dawo ta breaking wannan low din, maybe kuma daga nan level din market din za ta koma like za ta koma downtrend idan ma ta tafiya uptrend ne. So wannan shine za ka yi identify din wannan scale liquidity, shine ka identify din liquidity, and then za ga an samu breakout din exactly kaman wannan, saboda wannan breakout din da za a samu shine zai yi sweeping wannan high liquidity din nan. So after an same shi kuma maybe za ka iya amfani da wannan opportunity bayan ka tabbatar an riga an yi sweeping liquidity, maybe kai sell zuwa wannan level din. Sannan kuma anan wajen kamar yadda kuke gani za mu ga shi kuma a wannan liquidity run, a liquidity run shi kuma definitely abin da za ka identify normal bayan ka identify din area ka na liquidity nan wajen idan ya zo za ga ya bada wasu like bullish candle ne. Idan market ɗin tana tafiya uptrend ne ga haka za ga ya bada wasu bullish candle. After ya bada wasu bullish candle zai bada wannan abin da muke ce mai offering fair value gap, ma'ana zai bada wani fair value gap da kanan, zai bada wani fair value gap da kanan. So after ya bada wannan fair value gap din normal da kanan wajen wannan ba wai sweep liquidity bane, wannan roll liquidity ne. Maybe trade din zai dawo kuma ya dawo ya retesting wannan fair value gap din. After ya dawo ya retesting wannan fair value gap din, so yawancin traders kuma daga wannan level din maybe yawancin traders maybe za ga sun yi buy, maybe sun start stop loss din su haka a nan kasa, maybe sun yi targeting kuma zuwa next liquidity. So wannan shine abin da muke ce mai like roll liquidity. Ma'ana dai kai abin da nake so ku understand ne anan, anytime wannan sweep liquidity zai yi sweeping liquidity ne and then kuma zai dawo. Shi kuma wannan roll liquidity shi kuma idan ya je like zai yi sweeping liquidity and then kuma zai ci gaba. So a wannan zaka duba wannan skill liquidity, zaka identify din liquidity area wanda za a yi sweeping, sannan za ga baya bada like wani bullish candle anan. So a wannan kuma shi kuma zaka yi identify din like after ya breakout din ya yi breakout maybe da bullish candle, so kuma zaka identify din wannan fair value gap din. After ka identify din fair value gap daga wannan level din kuma sai kai buy. So a wannan kamar yadda kuke gani normal wannan trap ne, wannan trap ne like kamar yadda kuke gani sweep liquidity. So yawancin traders maybe za su expecting nan an samu breakout an samu retest za su yi buy, ba san wannan like wannan trap mane kai aka shirya musu, so kuma zai dawo zai tapping stop loss din kowa zai fitar da su. Shi kuma wannan kamar yadda kuke gani wannan roll liquidity din shi kuma like diamond normal market za ta ci gaba da tafiya direction nata ne idan tana tafiya uptrend ne. Idan ka duba nan wajen kuma still za mu ga maybe a nan wajen mun ƙara samun nan mun ƙara samun boss a wannan level din kamar yadda kuke, so maybe market din za ta ci gaba da tafiya uptrend.
So wannan sune two type of liquidity da ya kamata kowane trader ya san yadda ake identify nashi. Anytime idan market tana tafiya uptrend ko kuma market tana tafiya a downtrend, dole ta dinga creating wa'annan abu. Maybe ana samun roll liquidity ko kuma a zo a samu sweep liquidity. Idan market tana uptrend ne ta koma downtrend, idan kuma market tana downtrend ne ta koma uptrend. So wannan shine. Yanzu kuma bara mu shiga cikin chart sai na ƙara muku explanation. Alright. Idan muka duba da kana yanzu kamar yadda kuke gani, za mu ga like yanzu na shigo cikin chart, yanzu ina kan ZAW USD, like ina kan gold normal kamar yadda kuka sani. So kuma ina kan 4 hour chart ne. So na bar shi akan 4 hour ne kawai, like saboda yanda za ku dinga ganin candle din da kyau. So kar ku damu da wannan. So abu na farko na man normal daman kun sani anytime idan ka tashi zaka yi trading dole zaka identify din market structure. So normal a ce ka gama identify din market structure naka, duk wani abu da zaka yi na trading as a trader like ka riga da ka gama. So for example ka zo ka gama identify, maybe idan muka duba da kanan wajen za mu ga yanzu like wannan market din da kanan tana tafiya bullish trend ne. Wannan market din tana tafiya bullish trend. Za mu ga like da kanan level din nan gashi nan yayi closing. Nan mun samu boss kamar yadda kuke ni break up structure. So za mu ga nan level din nan ba mu samu wani boss ba saboda me, saboda bai zo yayi taking wannan liquidity ba. So nan duka yana under like in full smoke ne. So idan muka duba da kanan still za mu ga nan wajen gashi muna expecting ya zo ya breaking wannan high din nan. Muna expecting ya zo ya breaking wannan high din nan. Maybe idan ya zo ya breaking wannan high din nan, maybe a nan ne kuma mun ƙara samun boss still, wanda nan akwai liquidity, nan area akwai liquidity definitely kamar yadda kuke ni. So za mu ga wannan idan dai ya zo ya sweep wannan liquidity, so wannan ya zama valid pullback, saboda idan muka duba kamar yadda kuke ni ya riga ya taking wannan previous candle din, wannan bullish candle din ya riga ya taking liquidity kan candle din kamar yadda kuke ni. Sannan kuma mun samu like bearish candle guda uku. So wannan normal, wannan valid pullback ne kamar yadda kuke ni. So after mun samu valid pullback, yanzu kai a matsayin ka na trader maybe zaka expecting maybe wasu za su yi buy da kanan level din, wasu kuma za su jira maybe ya zo ya sweeping wannan liquidity and then see buy. Like akwai different traders kamar da kuka sani. So ni yanzu anan bara muku bayani maybe yanda zaka ringa gane like sweep liquidity da kuma roll liquidity. So let's say for example yanzu da kanan wajen, maybe for example yanzu mi playing. So idan muka duba kamar yadda kuke gani, za mu ga like da kanan yanzu gashi like yayi breaking nan. After yayi breaking nan, so wannan ba za ka kira shi me ba, wannan ba za ka kira shi sweep liquidity ba, wannan za ka kira shi roll liquidity ne. Idan kuka duba za ku ga like complete example din da na ba ku za ku gan shi anan. Na farko za mu ga like gashi nan yayi breaking and then nan high din nan yayi closing da wannan bullish candle din, wannan engulfing candle din nan yayi closing da wannan engulfing candle din nan kamar yadda kuke gani. After yayi closing da wannan engulfing candle din, sai na ga muku me, sai na ga muku ku identify like fair value gap. So idan muka duba da kanan wajen yanzu za mu ga fair value gap din mu nan, za mu identify din fair value gap nan za mu gani. So kun ga wannan liquidity yanzu nan area ya riga ya sweeping wannan liquidity, ma'ana nan market din nan za ta ci gaba da tafiya off trend ne. Nan fullback din gashi mun samu valid, nan mun samu valid fullback and then nan mun samu like valid break up structure. Sannan kuma still gashi nan wajen wannan liquidity roll ne, wannan ba liquidity sweep money. Domin da liquidity sweep ne, so like za ku ga trade din maybe ya dawo zuwa wannan point, maybe ya zo ya sweeping nan kuma market din ta koma downtrend. So amma wannan liquidity roll ne. After ka identify din fair value gap ɗinka da kanan, abin da zaka yi kuma nan area ne kenan. Kuma sannan after ka identify din fair value gap din, still gashi ya ƙara baka confirmation, ya kuma baka wani bullish candle. Anytime ka dinga duba wannan bullish candle din nan ko kuma bearish candle. So kamar yadda kake da kanan gashi ya baka wani bullish candle, sannan kuma gashi an samu week, ka kenan nan like kana expecting maybe buyers riga sun shiga cikin wannan market din. Sannan kuma kashi ka identify nashi like a wani point of interest ne. So yanzu maybe sai ka zo, let's say ka zo ka identify maybe wani liquidity area naka. Let's say for example za mu identify din wannan level din nan ne inda muke expecting trade din zai zo kenan. So abin da zaka yi nan level din, zaka zo ka dauki like long position naka, maybe dama already ka riga ka entry da kanan ka sa oran ka, maybe ka nemi wani 1 to 2, anytime 1 to 2 kamar yadda kuke gani gashi ka nemi wani 1 to 2, 1 to 2, 1 to 3 is okay. So idan muka yi duba kamar yadda kuke gani, so kamar yadda kuke gani gashi, so kun ga wannan shine na farko, wannan shine example na farko, wannan inda zaka dinga identify din me, wannan zaka dinga identify din like roll liquidity kenan. Anytime zai break out, zai close it da like bullish candle kamar yadda kuke, after closing the bullish candle kuma zaka identify din like wani fair value gap naka. So wannan shine yanda zaka identify din roll liquidity. So kamar kuma yadda kuke gani a wannan example din yanzu, like zan zo nan zan yi identify wannan area da kuke gani, wannan shine liquidity nawa kamar yadda kuke gani. So yanzu abin da zan jira, maybe zan jira ya zo nan level din, maybe naga wannan sweep liquidity ne ko kuma roll liquidity ne before na shiga cikin trade din. Let's say for example idan muka playing, so kamar yadda kuke gani za ku gani like gashi, kun ga na farko yanzu gashi like ya zo nan wajen, kun ga like yayi sweeping liquidity saman nan. After yayi sweeping wannan liquidity, so amma kun ga nan bai bani like kalan wannan bullish candle din nan ba. So at least ya kamata like ya bani wani bullish candle, kun gane ba, before ya closing. So amma dai still gashi ya bani yayi closing da body din candle din, so amma still ga candle din yayi weak. Sannan idan muka duba kuma da kanan
za ga shi nan like mun fara samun wasu ƙananan candle. So a nan wajen abin da za ka yi like za ka jira ne, a nan wajen za ka jira idan maybe da kanan level din like ya baka wani fair value gap kenan. So kai kenan wannan za ka tafi da shi maybe a roll liquidity, maybe za ka je sama ka je ka duba wani PY ɗinka daga sama ko kuma liquidity wanda za ka yi targeting nan trade din zai. So dama normal ka riga ka yi duk wani analysis ɗinka. So idan kuma maybe trade din bai bada wannan fair value gap din ba and then kuma ya fara bada attempt din dawowa, so kai kenan wannan ya zama sweep liquidity ko da ma an zo ne saboda ai sweeping wannan high din. So a nan wajen kamar yadda kuke ni for example bari mu gani. So like kun ga yadda trade din yayi, kun ga yadda trade din yayi a nan wajen, kun ga zaka ga like yana baka wa'annan candle din nan. So kaga daga ganin wannan candle din da ya baka kai kan kasan like sellers ne suka fiya wannan level din nan, sannan kuma gashi bai baka wani fair value gap ba. So da kanan level din shine like normal zaka shiga cikin trade naka, let's say ka sa stop loss naka a nan saman liquidity da ya sweeping, maybe kai targeting zuwa wannan low din nan ka nema maybe 1 to 2 ko kuma kai targeting zuwa wannan low din, maybe ka nema 1 to 2 ko 1 to 3 ɗinka is okay. So ina fatan kun gane. So wannan shine anytime abin da zaka dinga amfani da shi idan zaka dinga identifying like sweep liquidity da kuma roll liquidity. So wannan anytime zaka dinga samun su kuma a kowane kalan structure market take, maybe idan market tana off trend ne ko kuma market tana down trend ne ko kuma market tana sideways, duk area da akwai liquidity after ka je kai analysis ɗinka like ka je ka duba market structure naka normal kamar yadda kake trading naka and then ka zo ka identify maybe liquidity maybe yana high ne ko kuma yana low ne. So abin da zaka jira roll liquidity ko kuma ka jira sweep liquidity. Maybe idan roll liquidity ne zaka jira da kanan level ɗinka duba wani PY ɗinka and then kai buy ko kuma kai sell. Idan kuma sweep liquidity ne shi ma still zaka jira ka ƙara samun confirmation kamar yadda na muku bayani, maybe da kanan kai buy ko kuma kai sell. So wannan abubuwan guda biyu anytime zaka dinga amfani da su a trading. Like wannan kamar yadda kuke gani wannan sweep liquidity dama shi trap ne, dama an tafi ne da shi saboda like ya tafin stop loss din duka wasu wanda maybe suka buy da wasu wanda suka sell. So kun san wannan aikin smart money traders ne and then kuma wannan ba trap ne kamar yadda kuke gani, shi kuma wannan roll liquidity ne, shi kuma normal daman trade din zai ci gaba tafiya a direction nashi. So wannan shine anytime abin da nake so ku gane a duk area da kake samun roll liquidity. So idan market tana tafiya uptrend ne, so market din nan za ta ci gaba tafiya uptrend ne. Idan kuma market like tana tafiya downtrend ne, za ta ci gaba tafiya downtrend ne. Shine wannan roll liquidity kenan. And then kuma maybe wannan like wannan sweep liquidity shi kuma maybe market let's say daga uptrend za ta iya komawa downtrend ko kuma daga downtrend za ta iya komawa uptrend ko kuma ma idan market tana tafiya sideways. So duka like nan anything can happen, like komai da komai zai iya faruwa da kan wannan abubuwan guda biyu, maybe roll liquidity da kuma sweep liquidity. So anytime ka dinga amfani da su. A wannan sweep liquidity zaka je ka duba wannan shine zaka je ka identify din wannan shine skill liquidity din ka je ka identify din area da akwai liquidity and then ka jira I sweep ko kuma ka I sweep like ko kuma da tafi roll ne. Shi kuma anan bayan normal ya riga ya breaking da wannan like bullish candle din sai ka identify din fair value gap din ka sannan anytime ka dinga jira retest, ya yi retest, idan ya retest kuma da kanan level din kuma sai ka yi buy. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan kamar yadda na muku alƙawari idan dai wannan bidiyon ya kai 1000 likers, definitely next video zan muku bayani step by step yadda za ku fara amfani da smart money concept as a complete beginners insha Allah. Sannan kuma idan kuna so ku join like mentorship nawa wanda zan yi guiding naka step by step yadda za ka fara yin trading as a beginner, maybe ka duba kasan wannan bidiyon description za ka samu link sai ka danna maybe sai ka magana, zan yi guiding naka step by step yadda za ka yi understanding trading. Sannan kuma at the same time zan dinga baka providing signal, sannan kuma zan yi guiding naka step by step yadda za ka zama funded trader like an funding account har kai fasin ka fara making money da shi. Wannan shine, ka kuma ta kula na mun like and subscribe a wannan bidiyon. Peace out.